Chapter 3, Sloka 42. Indriyani paranyahuhu. Indriyani paranyahuhu. Indriyani paranyahuhu. Indriyebhyah param manah. Indriyebhyah param manah. Indriyebhyah param manah. Indriyani paranyahuhu. 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 Indriyebhyah param manah. Manasastu para buddhihi. Manasastu para buddhihi. Manasastu para buddhihi. Yo buddhe paratastu saha. Yo buddhe paratastu saha. Yo buddhe paratastu saha. Manasastu para buddhihi. 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 Yo buddhe paratastu saha. Indriyani paranyahuhu. Indriyebhyah param manah. Manasastu para buddhihi. Yo buddhe paratastu saha. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.